Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video is intended to the environmental law students. Friends, the subject for today is eco-mark, ecology, ecosphere or biosphere, and now what is eco-mark? Definitely by spelling this eco mark, you should have understood that it is a mark, just like AG mark previously when we were students, then ISI mark, Indian Standards Institute mark, very recently FSSAI mark, Food Safety and Standards Authority of India. Likewise, eco mark is a mark given by the Bureau of Indian Standards for the ecological products to protect the environment. Eco mark, it is a certification mark given by the Bureau of Indian Standards. What for? For the products, ecological products, which are very safe or which are categorically safe and which adhere or which adopt the standards prescribed by Bureau of Indian Standards. If you go to hallmark, suppose if you go to a shop, gold shop, and ask the fellows whether this is KDM or whether hallmark is there. If they show the hallmark, it is definite that it is of good quality. Likewise, eco mark gives good quality for the so-called products. It's not that easy to get eco certification. Right? Actually, this was started in the year 1991, and actually this Bureau of, you may be knowing, Bureau of Indian Standards, it is working on Ministry of the so-called Environment and Forests. So how to get the eco mark by the companies? So to get the eco mark, please remember, the companies must first manufacture, test their products to meet the Bureau of Indian Standards requirements, that is eco mark certificate. It's not that easy to get it. చాలా కష్టం. కానీ మొదట్లో వాళ్ళు తయారు చేయాలి, ఆ స్టాండర్డ్ చూసుకోవాలి. దెన్ దే హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ బిఫోర్ ది BIS, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇఫ్ దే గివ్ ఈకో మార్క్ ఇట్స్ ఓకే. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈకో మార్క్ తీసుకొని when you have failed to meet the standards of the so-called certification, it can be revoked also. తీసవతల పడేస్తారు. కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్కి తగ్గినట్టే ఉండాలి. సో ఏవేంటి ఎక్కువ అడవిట్లో మన ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కుదిరింది. నెంబర్ 1 ఫుడ్, సెకండ్ ఈజ్ మెడిసిన్స్, ఆయుర్వేదిక్ లైక్ కెమికల్స్, ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్ట్స్, ఐటమ్స్, సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్. ఎస్, డెఫినెట్ సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ ప్రకృతి సిద్ధమైనవి. ఇప్పుడు మనకి మెడిమిక్స్ ఇలాంటివి చెప్తుంటారు. అలాగే పెయింట్స్, లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్స్, and packaging material, etc. All of them, they will be given the so-called eco mark. If eco mark is there, certainly you can buy them, no objection, right? Then what is the objective? Why should you go for eco mark? Very simple. For example, whenever I want to buy the so-called honey, I go to Girijan stores and purchase the Girijan product of honey. Number 1, it's of high quality. Since I worked in Markapur at the time, in Dornala, the mixing plant was there. I don't know whether it is there or not. So the standard is there. BAS standards is in the present days, FSSAI standard certificate is given. Number 2, it will be helpful to the Girijan Cooperative Society. At least we educated people, we have to support them. Araku coffee, yes, it's a mark, eco mark. Likewise, so the objectives are encouraging the manufacturing and import, please remember, to reduce the negative environmental ఇది ఎవడు కొంటాడులే, ఇదే ఎక్కడ అడవుల్లో దొరికేదండి, మనకే పనికొస్తనే భావం చాలామంది. టు యాక్చువల్లీ టు ఎంకరేజ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ టు క్రియేట్ ద సో కాల్డ్ ఆ నెగిటివ్ మైండ్ తీసేయడానికి నెంబర్ 1 ఆబ్జెక్ట్. నెంబర్ 2, రివార్డింగ్ ద కంపెనీస్ for efforts to reduce the so-called negative impact.
గిరిజన ప్రోడక్ట్స్ కానీ, అలాగే అడవిలోంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ కానీ, చింతపండు, చాలా ఆకులు చాలా ఉంటాయి. వీటన్నిటిని తయారు చేసేవాళ్ళు ఎంత శ్రమపడి ఉంటారండి. మెకానికల్గా అయితే చాలా ఈజీ, బట్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి కొట్టించి కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకుని చాలా కష్టం. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రివార్డింగ్ ది సో కాల్డ్ కంపెనీస్ ఆల్సో. దెన్ helping consumers to make environmentally conscious purchasing the so-called decisions. మనం ఇది తీసుకోవాలి. అడవి నుంచి వచ్చింది, అలాగే నేల నుంచి వచ్చింది, కాబట్టి డెఫినెట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్. వై వీఆర్ వేరింగ్ కాటన్? బికాజ్ ఖాదీ, వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఖాదీ. అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలామంది పట్టు నుంచి లేకుంటే ఇది ఉంది కదా, కాటన్ నుంచి వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ దీనివల్ల చాలా తక్కువ, మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా. దే ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు బై ప్రోడక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ లెస్ హార్మ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్. ఎస్, డెఫినెట్లీ. చూడండి, ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇదేమన్నా అన్యాయం చేస్తా, ఇదే టెరికాటనో లేకుంటే ప్రజెంట్ ఇది అనుకోండి లినెన్ క్లాత్, అది ఈవెన్ డిసింటిగ్రేషన్ కూడా చాలా కష్టమైంది. వేసవికాలంలో చల్లగా ఉంటుంది, శీతాకాలంలో వేడిగా ఉంటుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడు అలా ఉంటాయి. దెన్ ఇంపోజింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రమోటింగ్ సస్టైనబుల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్. సపోజ్ ఈవెన్ ఇన్ కాటన్ ఆల్సో ఐ కెన్ టెల్ యూ. సో ఒరిజినల్ కాటన్, ద కాటన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మామూలుగా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ చేయకుండా ఉండే కాటన్ వెరీ కాస్ట్లీ, హ్యాండ్ మేడ్, పెద్ద వాళ్ళంతా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి వాటికి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ బి ఈకో ఫ్రెండ్లీ, తర్వాత చాలా మంచిది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఈకో మార్క్ వేయటం అనేది మంచిది. ఆ ఈకో మార్క్ వేయాలంటే, ఐఎస్ఐ మార్క్ రావాలంటే, ప్రజెంట్ FSSAI మార్క్ రావాలంటే కంపెనీస్ దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ది స్ట్రిక్టెస్ట్ మెథడ్స్ చేస్తే, ఏదన్నా మధ్యలో ఒక ఈకో మార్క్ తెచ్చుకున్నాక మళ్ళీ దాన్ని పిచ్చేషన్ ఇస్తే ఇట్ కెన్ బి రివోక్డ్ ఆల్సో. That's all related to the eco mark, which is the standard mark for products, forest products or environmental products. Right? Thank you very much.